Kwenye kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia kuhusu resolution of vectors na tuliona lile examples of resolution of vectors, airplane flying from Dar es Salaam to Entebbe. So today we are going to continue, and in today's session we are going to discuss about the solved example in part of resolution of vectors. So kama nakumbuka kwenye kipindi kilichopita we had an example ambayo ilikuwa inafanana na hii. So hatukusolve swali lakini tulichora. This is our paper, we can consider our paper. And then I said kwamba tukiwa tuna opposite ambayo ni force it tend to lift the block, and tukiwa na adjacent force it tend to pull the block. How do we resolve this component which is vertical, which tend to lift the block, and the one which tend to pull the block? So that example is similar to the question which is discussed here. A box is being pulled on the floor using a string. The string makes an angle of 30 with the box as shown in the figure below. So tuna string hapa lakini tuna angle ya 30. Then equation tumeambiwa kwamba if the force being applied at the string is 200 Newton, find the force which tend to lift the box and the force which tend to pull the box. So I hope kama umeangalia vizuri session iliyopita. Simply we can represent what is happening in the box at the vector form, having 200 Newton with the angle of 30 here. So tukiwa tuna 200 Newton na angle ya 30 hapo, manake tutakuwa na force F1 which tend to pull the block and component F2 which tend to lift the block. So we have two components of force, component F1 which tend to pull the box and component F2 which tend to lift the box. So component F1 huyu hapa naenda hivi, component F2 yule pale. Solve for component F1. F1 itakuwa sana 200 cosine of 30 and F2 will be equal to 200 sine of 30. Hiyo ni kwa sababu nishasema mwanzoni kwamba kama huyo hapa akiwa ni opposite, maana yake tunajua kabisa expectation ni kwamba opposite will be ni sine. Opposite sine ni opposite divided by hypotenuse, but cosine is adjacent divided by hypotenuse. So for this angle F2 is opposite, so we'll have sine. F2 will be equal to 200 sine of 30. But F1 will be equal to 200 cosine of 30. So finally we'll get the answers for this question. Na hivyo ndivyo ambavyo swali litakuwa limeisha. Because the force which tend to pull the box itakuwa ni F cosine of an angle theta, and the tend which tend to lift the box itakuwa ni F sine of an angle theta. So solving for F1 and F2, F1 will be 173.2 Newton and F2 will be 100 Newton. So the force which tend to pull the box itakuwa ni 173.2 Newton. Hiyo ni force which tend to pull the box, but the force which tend to lift the box is 100 Newton kama ambavyo tumesolve hapo. Kwa hiyo lift ni ile sine, inayopull ni ile cosine. Ni hivyo tu. From there we can move to another example which is example 14. So in example 14 we are saying a body is being acted upon by two forces. Force F1 which is 18 Newton acting at an angle of 25, and force F2 which is 30 Newton acting at an angle of 140 from due east. Find the resultant of two forces F by separating the two forces into X and Y component. Now in the solution for this question you need to know kwamba hizi angle alizotupa wametupa angle from due east, as we know in our vector presentation. So if we are given these angles, tutachora vector moja moja kwa sababu nafanya vector resolution. So vector ya kwanza tutakuwa na angle ya 25 ambaye kama tukiwa tuna force F1 tutakuwa na F1y pamoja na F1x. This is our first vector ambayo ina angle ya 25, F1y and F1x. To get F1y tutasolve kwa sine. So F1y will be equal to F1 sine of 25 and F1x itakuwa ni F1 cosine ya 25. Hiyo ni F1 ni 25. Lakini in force F2 kidogo kuna concept ambayo ni unusual kwa sababu kidogo najua tulivyosema angle ya 140 mwingine alitegemea tutumie angle ya 140. Lakini hata tumia angle ya 140, the reason behind ni kwa sababu our vectors tumeambiwa na angle ya 140. So let's say kwamba hii angle ya 140 ni angle fulani hapa
ambayo I try to find my protector here so that I can draw the angle hiyo ya 140. So angle ya 140 nikiweka hapa point and then nikachola my angle ya 140 hapa, nitapata angle ya 140 ambayo itakuwa iko hapa. So here itakuwa ni point yangu ambapo pana angle ni hapo. So from there nikichola a line connecting from here to there, line tu ya kawaida. Kwa hiyo kama hii angle yangu it is 140, hii angle ni 140 degree, that means angle iliyobaki hapa ni ngapi? Ni 40 degree. So because I will draw my vector in this way, that means I will resolve it into the horizontal component. I will resolve it into the horizontal component and then also into the vertical component. So the horizontal component ambayo ni 40, angle yetu itakuwa ni 40. Horizontal component will be f2 cosine of 40 and the vertical component will be f2 sine of 40. So finally ni vile vile tu opposite pamoja na adjacent kama ambavyo tulisolve kule mwanzoni. So in this question in f2 also we get f2 cosine of 40 itakuwa ni horizontal component f2x na f2y itakuwa ni f2 sine of 40. But also here you need to know about one thing about these forces, kwamba our f2x inaenda left. Kwa sababu inaenda left in Cartesian coordinate tunaiweka kama negative. So this force will be negative. Tunapofanya summation tutafuta fx is equal to f1x plus f2x and fy is equal to f1y plus f2y. Kwa hiyo tunafanya hii summation f2x tutamweka kama negative. So tunachokisema about that ni kwamba since displacement f2x is to the left, it is negative, kama tulivyo discuss kuhusu representation of vectors in Cartesian coordinate. So therefore f2x is equal to negative 22.98 Newton. To get the resultant vector f, we calculate the total displacement on x and y axis. So kwenye x axis itakuwa ni 16.31 kutoa 22.98. 16.31 kutoa 22.98. Tutapata negative 6.67. That means hii ni vector iliyokuwa inaenda kushoto, negative 6.67. Wakati total displacement in y axis tutapata ni f1y plus f2y, so ni 7.9 plus 19.28. Finally we will end up with the answer ambayo 26.88. So tukiapply Pythagoras theorem, tuna apply Pythagoras theorem kivipi? Manake tunaposema yule total wa x alikuwa ni vector ambaye anaenda hivi, total wa x, wakati total wa y alikuwa ni vector ambaye anaenda hivi. So the Pythagoras theorem manake huyu hapa ni fy, huyu hapa ni fx, then we are finding for the resultant force f. So fx square plus fy square will be equal to f. So f will be equal to the square root of fx square plus fy square, fx square plus fy square. That is the resultant vector f. So in order to get resultant vector f, itakuwa sawa na the square root of the squares, the sum of squares of the two forces, fx square plus fy square. We are getting the resultant vector ambayo ni 27.70. Lakini tukitaka kupata angle ya resultant vector wetu, manake tukitaka kurepresent ile vector graphically, tutapata vector yetu ambayo itakuwa kuna 26.88 au 6.67. So to get the angle theta, we use the tangent function. Tan of an angle theta will be equal to opposite divided by hypotenuse adjacent. Kwa tutachukua hapo tan tutapata ni 4.03, ambayo tukitafuta angle theta itakuwa sawa tan inverse sawa sana 76.06. So the angle of displacement from due east itakuwa ni 180 kutoa hiyo 76. Remember our angle in this case ilikuwa ni hapa.
So in order to get angle from due east, tutachukua 180 yote ku minus angle ile pale. Tutapata the final angle which is 103.94. So therefore the resultant force is 27.70 at an angle of 103.94. At an angle of 103.94. Hivyo ndivyo ambavyo tuna conclude this part of solved example in the resolution of vectors. From there, tuna application of resolution of vectors. How do we apply the concept of resolution of vectors, or the concept of the component of vectors? How do we apply it? First is by adding many vectors. When we are adding many vectors, we are using this concept. Suppose one is required to add up 10 vectors. So to perform the operation kwa kutumia method nyingine, yani uadi vector ya kwanza na ya pili, uje uadi ya tatu na ya nne, uje uadi ya tano na ya sita, uadi it will take time. So an easier way of adding vector is by separating the vector into x and y component. Then you are just adding component kwa sababu component utaziadi kwa hesabu ambayo ni ya kawaida. Also, separating the vector into component help us to calculate the vector sum. And in this part, we are saying that the head to tail addition of vector allow one to determine their sum graphically. The head to tail addition of vector allow one to determine their sum graphically. Component enable us to calculate the sum as shown in this example. So kwenye example naenda kuona kivipi tunaweza kutumia component of vector ku calculate vector sum ya vector kadhaa. In our example, an airplane is flying east at 200 km/h, which is its velocity relative to air, while a 100 km/h wind blows towards the northeast. What is the resultant velocity? Kwa hiyo hapo tutakuwa tuna ndege inayo fly 200 km/h. So hii ni horizontal. Then tuna 100 km/h ambayo ni kwenye direction ile pale northeast. Northeast maana yake hapa kutakuwa kuna angle ya 45. Sababu northeast ni katikati ya east pamoja na north, ambayo angle itakuwa ni 45 kwa sababu north yenyewe ni 90, east ni 0. So angle yake itakuwa 45. Resultant vector inakuwa represented by yule pale. Lakini tulionayo ni vector hii, hatuna vector hii hapa wala hatujui total horizontal ni ngapi. So we are solving for Vx and Vy. Vy tutamweka kama vertical component. Vx tutamjumlisha na huyu. Tukichukua huyu jumlisha na huyu hapa, tutapata total hii hapa. So huyu hapa na huyu hapa tutumia Pythagoras. Huyu na yule pale, manake hii horizontal yote na huyu hapa. Huyu horizontal total square plus huyu hapa square. By Pythagoras tutakuja kupata resultant velocity. So that's easy na haitumii nguvu kubwa. Tutaseparate into x and y component. So the x and y components of the airplane's velocity kuna 200 pamoja na 0 kwenye airplane's velocity. Lakini we can use trigonometric function to get the x and y component of the wind velocity. Kwenye wind velocity maana tuna velocity ya airplane ambayo ilikuwa ni 200 km/h, na tuna velocity ya wind ambayo velocity ya wind ilikuwa ni velocity fulani ambayo ni hiyo 100 km/h. Kwa hiyo tutasema Vx ni sawa sana hiyo hapo 100 cos of 45. Remember tulisema kama ni adjacent inakuwa ni cosine. And Vy is equal to 7, hiyo ni 70.71 hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sin the cosine ya angle 45 ni ile. Thus resultant vector Vx and Vy tunaweza kuzicalculate hapo. Vx inakuwa ni 200 kujumlisha huyo hapo tutapata 270, wakati Vy ni 0 jumlisha hapo tutapata 70.71. So from there if we draw this in our vector diagram itakuwa inaonekana kama hivyo. Hiyo ndio itakuwa inaonekana kama hivyo. Wakati tukiwa tuna v pale tutakuwa na Vx na Vy. Vx ni huyo hapo horizontal and Vy ni yule pale vertical. So finally to get resultant vector v of the plane we use Pythagoras theorem. V square itakuwa sana Vx square plus Vy square. So v itakuwa sana Vx square plus Vy square ambayo tutapata ni 270 square 270.71 square plus 70.71 square. So you get v is equal to 280 km/h.
And the angle between the resultant vector, angle between the resultant velocity, I mean the angle ya resultant velocity, tunaweza kutumia tangent again, tutapata angle ambayo ni 14.64, na kwa sababu ya orientation ya vector zetu 14.64 itakuwa ni from due east. So now we have reached the end of our discussion. From here we have the end of topic numerical questions, ambazo tuna maswali mbalimbali hapo. So tunayo maswali kuanzia swali la kwanza, tuna swali la pili hilo hapo, tuna swali la tatu hilo hapo, tuna swali la nne hili hapa, and then finally toka swali la nne tuna swali la tano hilo hapo. So you can solve the questions and then you can send me answer through WhatsApp. Then after that we'll do the correction of these questions before moving to the next topic, which is friction. So this marks the end of our topic of application of vector. Tumediscuss concept mbalimbali, kwanza kuhusu vector diagram, tumediscuss kuhusu relative motion, na tumediscuss kuhusu vector resolution. Thank you and let me wish you nice studies.